Alright, you ready for another Heejin leak? Come meet me at the second half of this video for English portion, or if you like to listen to me, listen to my beautiful voice talking about Heejin stuff, stay with me for the Korean session as well. 자, 1월 16일 방송입니다. 이번 영상은 Heejin 관련된 영상이고요. 또 텔레그램이 좀 누출이 된 것 같아요. 누출이 됐다기보다도 지난번에 조선비즈 측에서 장우정 기자님께서 Heejin과 그리고 어두워 전 부대표 텔레그램을 이 대화를 기사로 쓰였어요. 근데 이번에는 큰아버지 뉴진스 멤버의 큰아버지와 Heejin 간의 텔레그램을 관련해서 보도를 하셨습니다. 뭔가 흥미로운 사실들이 하나씩 나오고 있는데 이거에 대해서 이제 Heejin 씨가 직접 인스타 스토리를 통해서 반박을 하셨고, 그리고 여기에서 친 Heejin로 알려진 이정국 기자님, 한겨레 이정국 기자님께서 기사를 나르셨고, 그리고 이거에 대해서 우리 스포츠투데이의 Heejin 씨를 좀 저격을 했던 윤혜영 기자님께서 또 새로운 기사를 쓰셨습니다. 그래서 이걸 좀 총괄적으로 한번 빠르게 다뤄보겠습니다. 자, 먼저 조선비즈에서 오늘 오후 16일 오후죠. 한이 고용부 진정도 개입했나? Heejin, 뉴진스 가족과 의문의 대화 이렇게 나와 있습니다. 자, 근데 그 전에 큰아버지 맞군요. 읽어보겠습니다. 지난해 9월 Heejin 어두워 전 대표가 뉴진스 한 멤버의 큰아버지 A씨와 텔레그램에서 고용노동부와 관련 의문의 대화를 나눈 사실이 확인됐다. 그리고 여기서 말한 이 큰아버지는 아마도 다보링크와의 다리를 연결해준 큰아버지가 아닌가 싶어요. 어떤 언론에서는 이미 이게 뉴진스 멤버 혜인의 큰아버지라고 언급이 됐었는데, 대다수의 기사는 한 멤버의 큰아버지 이렇게 나와 있습니다. 아무튼 뉴진스 멤버 한이가 직장 내 괴롭힘을 당했다면서 한 팬이 고용노동부에 진정을 제기했던 것과 맞물리는 시점이다. 여기 팬이라 하면은 자칭 버니즈이겠죠. 당시 어두워 사내이사로 근무 중이던 민 씨가 소속 아티스트 가족과 회사에 부정적인 문제가 될 수 있는 사안을 사전에 공유하고 논의했다는 점에서 전속계약 위반 소지가 있다는 지적이 나온다. 임원의 선관주의, 선량한 관리자의 주의, 의무에 반하는 행위를 했다는 것이다. 요거 하니까 또 생각이 나는 게, 그때 디스패치에서 Heejin 씨와 그리고 다보링크와의 관계를 밝혔었던 이 기사에도 그쵸? 그 기습 라이브에 대해서도 인지를 했고, 그리고 심지어 조율을 했다는 정황이 드러나는 이 문자 내역을 디스패치가 공개를 한 바 있죠. 비슷하게 이번 조선비즈에서 공개한 것도 알고도 이거를 사내 이사로서 별다른 액션을 취하지 않았다. 물론 액션을 취하지 않겠죠. 왜냐면 여기까지 하겠습니다. 그거에 대해서 이제 문제를 삼고 있는 거고요. 자, 16일 조선비즈가 입수한 텔레그램 대화 메시지에 따르면 2024년 9월 14일 A씨, 즉 큰아버지 A씨가 고용노동부 시작했음 전화 좀 주세요 라는 메시지를 건네자 민씨는 제가 링겔 맞고 있어서요, 오후에 드릴게요 라고 답했다. 건강에 좀 문제가 있으셨나 보네요. 자, 실제로 뉴진스 팬이라고 밝힌 B씨 같은 경우는 고용노동부에 이렇게 진정을 제기했던 분 같아요. 이 대화 이틀 전인 9월 12일 고용노동부에 뉴진스 하이브 내 따돌림 폭로 사건을 수사하고 위법 행위가 발견될 시 관련자들이 엄히 처벌받도록 해줄 것을 강력히 촉구한다는 민원을 접수했다. B씨 외 다수의 뉴진스 팬도 9월 중순 집단으로 진정을 접수한 것으로 확인됐다. 발단은 이거는 스킵할게요. 이건 저희가 수백 번 얘기를 했었죠. 사건이 일파만파 퍼지면서 국정감사 이것도 얘기를 했었고, 자, 국감 출석 사실을 민 전 대표가 사전에 알고 이를 독려했다는 취지의 보도가 나오기도 했다. 디스패치 이거 말한 거죠. 오렌지 모자 쓰고 한이와 하루 전에 10월 8일에 서류 봉투 들고 Heejin의 작업실을 찾았다. 이런 게 디스패치가 밝혔었죠.
자, 고용노동부는 한이는 근로자가 아니다며 종결 처리한 상태고요. 자, 고용노동부 시작했음이란 텔레그램 대목을 놓고는 두 가지 해석이 가능하다라고 합니다. 무엇이냐? 우선 이 큰아버지가 민 씨에게 고용노동부 관련 어떤 일을 시작했으면 이라고 묻는 내용일 수 있다. 그러니까 고용노동부 했으면 전화 좀 주세요 라고 하는 거고요. 혹은 큰아버지가 민 씨에게 고용노동부 관련 어떤 일을 시작했다고 보고하는 내용일 가능성도 있다. 그러니까 그러니까 고용노동부 시작했음의 주체가 민희진이냐 아니면 큰아버지냐에 따라 다르다는 거죠. 고용노동부 관련된 일을 시작했습니다. 전화 좀 주세요. 이렇게 한 걸 수도 있고요. 자, 어떤 것이든 이게 중요합니다. 어떤 것이든 민 전 대표가 사전에 고용노동부 진정과 관련된 활동을 알고 있었다는 의미이기 때문에 개입 의혹은 피할 수 없을 전망이다. 증거가 하나씩 쌓이고 있다는 거를 이제 지적을 하는 거죠. 민 씨에게 대한 민 전 대표에 대한 템퍼링 의혹도 다시 불거질 것으로 보인다. 특히 이 시점은 큰아버지가 외부 투자자 다브링크의 박정규 회장과 이제는 이름까지 언급을 했습니다. 왜냐하면 박정규 회장이 직접 인터뷰를 나섰기 때문에 이제 본명을 이렇게 공개를 하는 것으로 보이고요. 그래서 이 큰아버지가 박 회장과 민 전 대표를 연결해 주고 있던 것으로 알려진 시기이기도 하다. 복수의 보도를 통해 민 전 대표는 박 회장과 55원 투자 위치와 함께 뉴진스를 데려올 수 있느냐고 논의한 것으로 알려져 있다. 그래서 이 큰아버지는 실제 11월 다브링크의 사내이사 후보에 오르기도 했었고, 이건 제가 영상에서 얘기를 나눈 바 있죠. 다브링크로 뉴진스와 동반 이적을 논의한 것으로 알려진 민 씨가 A씨와 고용노동부 건을 통해 하이브 어도에서 나올 계기를 마련하기 위해 논의했을 가능성이 점쳐지는 이유다. 익명을 요구한 한 엔터업계 관계자는 텔레그램의 대화 일부만으로 민 전 대표나 A씨가 고용노동부를 상대로 직접 특정 활동했다는 점을 확인하기는 어려워 보인다면서도 프로듀서와 아티스트 가족이 회사에 대한 공격일 수 있는 민원건에 대해 논의했다는 점은 전속계약 위반 사유가 될 수 있다고 했다고 합니다. 자, 이에 대해 민 전 대표는 해당 일자에 A씨로부터 갑자기 연락이 온 것이고 전후 대화에서 화자가 아니라 권유를 받는 상황임을 알 수 있다며 해당 정부 관계자를 알지도 못할 뿐더러 무언가를 지시하거나 부탁한 적 없다. 추측성 소설에 불과하다고 반박했다라고 마무리가 됐어요. 근데 이 발언이 이 문자 메시지에서 온 것 같습니다. 조선비즈 장 기자님께서 민희진 씨에게 문자 메시지를 보내신 것 같아요. 반론이 있다면 넣고 싶습니다. 연락 기다리겠습니다. 했더니 장문으로 이렇게 쫙 왔고요. 이거에 대해서 이 문자를 직접 읽는 것보다 한겨레 이정국 기자님의 기사를 읽겠습니다. 근데 한 가지 말씀드리고 싶은 거는 어딨죠? 하이브로부터 사주받은 것을 의심케 합니다. 그러니까 당신 하이브로부터 사주 받았지? 이런 어투로 말씀을 하시는 건데, 그리고 기사 삭제하시고 저한테 사과하셔야 할 것 같습니다. 라고 하는데, 민희진 씨 같은 경우에는, 언제죠? 어두워 여직원분, 직장 내 괴롭힘과 성희롱을 당하셨던 피해자, 어두워 여직원에게 너 하이브니? 라고 하셨던 분이기도 합니다. 온 세상이 다 하이브다. 그런 물론 진짜 그렇게 믿으시던가 아니던가 간에 그렇게 말씀을 하셔왔죠. 이분께서 생각하시기엔 저도 하이브라고 보실 것 같아요. 저는 근데 이제 하이브 주주이자 하이브 아티스트의 팬이죠. 아무튼 간에 이 기사를 읽어보겠습니다. 한겨레 민희진 한이 노동부 진정건 개입 의혹 보도 허구 소설 사과하라 라고 하셨고, 말씀드렸다시피 이정국 기자님께서는 지금까지 여러 기사를 쓰셨는데 보통은 이제 민희진 씨에게 좀 친화적인 기사를 써오셨습니다. 특히 여기서 가장 좀 제가 기억에 남았던 거는 이 표절 관련해서 기획안 표절, 요거를 이제 이정국 기자님께 쓰셨는데 템플릿 뉴진스 기획안과 그리고 아일리 기획안이 이 동그라미를 썼기 때문에
비슷하다, 표절이다 라고 하셨고, 더 좀 이때 제가 이건 좀 문제가 아닌가 싶었던 거는 요 자간, 이 간격을 편집을 해서 트위터, X에 올릴 때는 이런 식으로 겹쳐 보이게, 네, 스타터스 애널리시스하고 크루 위치가 달라졌죠. 스타터스 애널리시스가 간격이 사라졌죠. 이렇게 완벽하게 겹쳐 보이게 올리셨다는 점에서 좀 아주 흥미로운 편집 기술이다라고 생각을 했었던 적이 있습니다. 그거를 제가 이 영상에서 다뤘었는데 혹시 궁금하시다면 제가 링크 첨부해 드릴 테고요. 자, 그러면 한번 읽어 볼게요. 어도에서 퇴사한 민씨, 이 보도에서 거세게 반발했다. 메시지 내용을 공개했다. 이를 보면 반론이 넣고 있다면 넣고 싶다는 기자의 메시지에 연일 허위 보도를 내고 계시는데 저야말로 묻고 싶다. 저야말로 묻고 싶다. 요게 많은 분들께서 지적을 하셨듯이 미니진 씨의 그 화법, 그리고 이게 흥미롭게도 뭐 마콜 컨설팅의 입장문, 그리고 팀 버니즈의 입장문에서도 잘 보이는 화법이라고 하더라고요. 그것도 나중에 기회가 된다면 좀 다뤄보면 재밌을 것 같은데, 자, 그래서 해당 정부 관계자를 알지도 못할 뿐더러 무언가를 지시하거나 부탁을 한 적은 더더구나 없다. 현재 내용은 다 허위사실로 축측정 사실에 불과하다. 근데 갑자기 왜 해당 정부 관계자를 알지도 못할 뿐더러 뭔가를 또 섞으시죠? 네, 뭔가를 또 섞고 계시고요. 그리고 연일 허위 보도를 내고 계시는데, 이거는 제가 그 처음에 말씀드렸다시피 장우정 기자님께서 쓰셨던 이 미니진이 사주 안 직장 내 괴롭힘 신고, 고용부 하이브 무혐의 결론, 그 L 부대표로 하여금 하이브 임원들을 직장 내 괴롭힘으로 신고를 하라 라고 이렇게 사주를 했다는 보도를 최근에 며칠 전에 하신 적이 있죠. 1월 13일에 이것도 제가 영상으로 다뤘었고요. 아무튼 간에 돌아가 볼게요. 그래서 이날 이 매체는 뭐 보도했다, 그리고 이렇게 인스타에 올리셨고, 민 전 대표는 이어 해당 일자에 큰아버님으로부터 갑자기 연락이 온 것이고, 대화 내용을 다 보셨다면 아시겠지만 그 날짜에도 관련 대화가 없을 뿐더러 그 날짜 전후의 대화 역시 제가 화자가 아니며 오히려 반대 상황으로 제가 권유를 받는 상황임을 알 수 있다고 했다. 이게 무슨 말인지 모르겠네요. 화자가 아니며 기사에 주장하는 내용과 전혀 상관없는 내용으로 대화를 재구성하고 캡처본을 사용해서 마치 그 뒤에 내용도 근거가 있는 것처럼 작성했다. 오케이. 마치 제가 화자이자 오해를 불러일으킨 대상처럼 보이게 의도적으로 작성하신 것은 심각한 언론윤리 위반이라고 본다 하고 반박했다. 또 민 전 대표는 근거 없는 내용으로 저를 의심하고 확인도 없이 기정사실화하여 보도하는 것은 어쩔 수 없이 언론사가 하이브로부터 사주받은 것을 의심케 한다며 하이브가 기사를 사주한 게 아니냐는 주장을 폈다. 아니 근데 제가 말씀드렸다시피 이 기사에서 중요한 거는 이거죠. 어떤 것이든 민 전 대표가 고용노동부 진정과 관련된 활동을 알고 있었다는 의미이기 때문에 이게 문제가 된다는 거죠. 왜냐? 사내이사로서의 의무가 있기 때문에. 그렇죠? 이거는 또 좀 이따가 윤혜영 기자님께서 또 다뤄주십니다. 그래서 일단은 이 기사부터 마무리할게요. 자, 그리고 하이브가 기사를 사주한 게 아니라는 주장을 폈고요. 그리고 한이, 이거는 뭐 다뤘으니까 얘기하고, 그리고 한편 이날 고용노동부에 해당 진정을 낸 민원인 기혁씨는 한 매체와의 인터뷰를 통해 고용노동부에 진정을 넣고 답변 전문을 공개한 건 국민의 알 권리를 위한 정당한 행동이었다. 민 전 대표와 관련 없는 일이다 하고 밝혔다. 뭐 물론 본인은 민 전 대표와 관련 없는 일이라고 밝혔겠죠. 근데 이 관련이라는 게 네, 여기까지 하겠습니다. 아무튼 이렇게 이정국 기자님께서 기사를 써주셨습니다. 자, 요거 저 다뤘다고 했고요. 다뤘었고, 장우정 기자님께서 다루셨고, 이것도 다뤘고, 그리고 네, 여직원분에게도 너 하이브니 사주 받았니? 라고 말을 하셨던 분이고, 자, 그래서 윤혜영 기자님, 이분은 제가 또 기억을 하는 게 스포츠투데이 기자님이신데, 작년이었죠? 기사 삭제 안 하면 법적 조치, 미니진 사내이사 측의 일방통행이라는 기사를 지난 10월에 작성을 하셨습니다.
그러니까 민희진 씨에 관한 기사를 좀 불리하게 작성을 하면은 마콜 컨설팅 측에서 삭제하거나 수정 안 하면 모든 법적인 조치를 통해서 모든 조치를 취하겠습니다라고 계속해서 위협이 온다. 이거는 기자들을 입막음하는 것이 아니냐는 기사를 몇 편, 10편 쓰신 적이 있습니다. 그래서 민희진 씨에 관련된 거를 종종 보도를 하시는데 템퍼링 의혹에 입다든 민희진, 한이 노동부 개입 의혹에는 발끈 이렇게 제목으로 기사를 쓰셨어요. 자, 보겠습니다. 뭐 전반부는 뭐 앞선 기사의 요약본이죠. 그리고 문구는 대략 두 가지로 해석할 수 있다. 이것도 했었고. 근데 조선비즈는 어떤 내용이든 민 전 대표가 고용노동부 진정과 관련된 활동을 알고 있었다는 의미이기 때문에 개입 의혹은 피할 수 없을 전망이라고 봤다. 또한 민 씨는 당시 어도어 사내이사로 근무 중이었던 시기다. 업계에서는 소속 아티스트 가족과 회사에 부정적인 문제가 될 수 있는 사안을 사전에 공유하고 논의했다는 점에서 전속계약 위반 소지가 있다고 지적을 하고 있다. 임원의 선관주의, 선량한 관리자의 주의, 의무에 반한다는 행위를 했다는 것이다. 자, 특히나 민 씨는 앞서 어두워도 몰랐던 한이의 국정감사 출석을 알고 있었다는 의혹에도 휩싸인 바 있다. 이렇게 그렇죠? 이거는 스킵해도 되고요. 4시간 넘게 이야기를 나눴다는 전언이다. 누구와 함께 법률 대리를 맡은 세종 법무법인 세종 변호사와 함께 자, 그런데 오늘 이 조선비즈 기자와 나눈 메시지를 SNS를 통해 반박하며 공개하며 즉각 반박 입장을 밝혔고요. 요거는 읽었으니까 스킵하고요. 자, 한편 민 씨는 템퍼링 의혹에도 휘말려 있다. 줄곧 자신을 둘러싼 투자설을 부인했으나 지난해 9월 30일 코스닥 상장사 더블링크 C 회장, 여기서는 본명을 밝히지 않았네요. 뉴진스 멤버 큰아버지 A씨와 3자 회동을 가진 모습이 사진으로 포착돼 논란이 됐다. 요거는 제가 여기 이 영상에서 다뤘었죠. 자, 이후 더블링크 C 회장이 이 인터뷰에서 본인이 이제 자청을 하신 거죠. 인터뷰에서 새빨간 거짓말을 하고 있다. 민 씨가. 그리고 투자 요청을 받은 건 지난해 8월 말쯤이고 뉴진스 멤버 큰아버지인 A 씨가 가교 역할을 했다고 인터뷰를 했고요. 그리고 더블링크를 민 씨에게 어떤 방식으로 넘길지 그러니까 민 씨는 이제 더블링크가 그러니까 큰아버지는 더블링크가 민 씨에게 한 50억 원 정도를 투자를 하라고 했는데 이 회장께서는 아니다. 오히려 더블링크를 민 씨에게 매각을 하는 게 더 합당한 방식이다라고 역제안을 했다는 거죠. 그리고 필요한 자금을 어떻게 조달할지에 대한 논의를 하기 위해 만났다면서 민 씨가 먼저 제가 뉴진스를 데리고 나올 수 있을까요? 물었다. 자, 민 전 대표에게 본인이 어두워라 나오면 회사 가치가 떨어질 것이고 그래야 결국 뉴진스를 데리고 나올 수 있지 않겠냐라고 조언을 했다고 주장을 했고요. 이와 관련 해명을 요구하는 목소리가 이어졌으나 이에 대해서는 입장을 내지 않았다. 그래서 스포츠투데이 윤혜영 기자님께서 말씀을 하시는 거는 뭐 선택적인 반박을 했다는 점에서 뭐 좀 꼬집으신 것 같습니다. 아무튼 이런 기사가 오늘 있었습니다. 흥미롭죠? 뭔가가 이렇게 내부 지금까지는 작년 중반까지는 그러니까 민희진 씨와 L 부대표 그러니까 그 이상우 어도어 전 부대표와 그리고 무속인 간의 이런 카톡만 우리가 봤었다면은 이제는 다른 그 뭐라 그러죠? 큰아버지라던가 아니면 다른 부모님들 뉴진스 멤버들의 부모들과의 이런 메시지가 공개됐다는 게 앞으로도 좀 흥미로운 게 좀 공개가 되지 않을까 싶습니다. 네, 오늘은 여기까지고요. 영어로도 듣고 싶으시다면 저와 계속 함께 해주시면 감사하겠습니다. 네, 이상입니다. Alright guys, welcome. So, did you guys listen to me speaking in Korean covering this issue? If not, let's do it in English. Alright, so here's an exclusive article released by 조선비즈 today. Did Minijin intervene in the Ministry of Labor petition? Mysterious conversation with NewJeans members' family. Okay, this was written by reporter Chang Woo-chung. And she has reported on this. Where was it?
she has written about NewJeans and Minijin cases before in the past, and then, several days ago, she reported on the fact that, or alleged fact that Minijin encouraged the Lee Sang-woo, the former VP of Adore, to report HYBE to the Ministry of Labor of Workplace Harassment, right? She was behind all this, and she included this leaked Telegram conversation. So it's interesting that we're getting another leak, right, from the same journalist. All right, so let's check this out. It has been confirmed that in September 2023, Minijin had a mysterious conversation via Telegram with Mr. A, the uncle of a NewJeans member, regarding the Ministry of Employment and Labor. Now, some other media agencies have already mentioned that this uncle or 큰아버지 is that of member Heejin. But most of the media agencies have simply saying a member, right? Uncle of a member. This occurred around the same time a fan filed a complaint with the ministry alleging workplace harassment against NewJeans member Hanni. Criticism has risen over Minijin, then an internal director at Adore, so who was an internal director at Adore back then, sharing and discussing potentially damaging company issues with the artist family, which could be a breach of the exclusive contract. This behavior is seen as violating the duty of care expected from an executive. According to a Telegram messages obtained by Chosunbiz on January 16th, where was it? On September 14th, 2024, Mr. A messaged Minijin saying, started with the Ministry of Labor, please call me. Minijin replied, I'm getting a IV drip. I'll call you in the afternoon. So it seems like she was kind of, sick or under the weather back then. Now, 2 days prior, on September 12th, a fan identifying as Mr. B, or I don't know, Miss B, just person B, filed a complaint with the Seoul Western District Seoul Western District Office of the Ministry of Employment and Labor. The complaint urged a thorough investigation into NewJeans' alleged bullying within HYBE and strict punishment for any wrongdoing. Several other NewJeans fans also filed collective complaints around the same time. The situation stemmed from Hanni's statement during a YouTube live stream on September 11th. We all know this, so I'll skip this part. The ignore her statement, the infamous ignore her statement, right? As the issue escalated, Hanni testified at the National Assembly, blah, blah, blah. Reports also suggest that Minijin knew in advance about Hanni's testimony and encouraged it. And that report refers to this dispatch article, right? In fact, Hanni met Minijin a day before the national audit event with this Heejin lawyer, according to dispatch. The phrase started with the Ministry of Labor, 고용노동부 시작했음, in the Telegram chat raises two interpretations. The uncle might have been asking Minijin if any action related to the ministry had begun. He could have been reporting that some action, or he could have been reporting that some action had already started. Okay? Either way, it implies that Minijin was aware of activities related to the complaint, fueling suspicions of involvement. This could reflect tempering allegations against Minijin interacting with other agencies or parties before ending an existing contract. So regardless of, whichever way we interpret this message, 고용노동부 시작했음 전화 좀 주세요. It means that Minijin was clearly aware of what was going on. Notably, this period coincided with Mr. A, the uncle, reportedly connecting Minijin with Park Jung-gyu, the chairman of investment firm Davolink. Reports suggest Minijin discussed securing a 5 billion Korean won investment and possibly bringing NewJeans along.
The uncle was even nominated as an internal director candidate at Davolink in November. I've talked about this on my channel, right? This raises speculation that Heejin might have been using the Ministry of Labor issue with the uncle as a strategy to exit HYBE and Adore, possibly taking NewJeans with her. An entertainment industry insider requesting anonymity commented, "It's hard to confirm if Heejin or Mr. A, the uncle, directly engaged with the ministry based on partial telegram messages, but discussing a complaint that could harm the company between a producer and an artist family could breach exclusive contract terms." Now, Heejin countered these claims, stating, "Mr. A contacted me unexpectedly on that day. The conversation shows I was being prompt rather than initiating anything. I don't know any ministry officials and have never given instructions or made requests. This is pure fiction." Now, I'm not sure why she mentioned "I don't know any ministry officials," because, like, who asked, right? It's just, the important thing is she was aware of this and did not report to Adore about that. Now, this counter statement comes from the conversation between this journalist Jang Woo-jung and Heejin herself, which she posted on her Instagram through Instagram story. Jang Woo-jung, the journalist, said that, "Hi, I reported on this issue, blah, blah, blah. If you have a statement, I will include that as well." And then Heejin, of course, leaves this long message, right? Saying that you need to delete the article and apologize to me. And she even said that, your article makes me think that you are part of HYBE, or HYBE made you do this. And if you remember, Heejin has said the same thing to the former Adore employee who's allegedly suffered from sexual harassment and workplace bullying, saying, "Are you part of HYBE? Did HYBE make you do this?" When the former employee, started to speak her voice herself through Instagram, right? Making statements after statements. Anyways, so that was the context. I'm not gonna read this message, the entire message, but rather read this article that talked about it, reported by 한겨레, specifically by the journalist called Lee Jung-guk. And he's the one who has been writing articles about HYBE versus Heejin issue, or Heejin versus HYBE, but mostly pro Heejin. And in particular, I remember this person because he was the one who reported on this, plagiarism case between Eyelid and NewJeans, specifically about that template for like project ideas for these groups, NewJeans and Eyelid, and saying that Eyelid copied NewJeans, with one of the examples being this template looking same with this use of circles. And at the time, like, especially problematic was the fact that when they, shared this article through their X account, X post, they edited, photoshopped these templates, especially Eyelid templates, so that it looks like they're like matched, perfectly matched. When in fact, like, this margin got removed, right? Status analysis, and now it's here. So I made a video about it back in November last year. So if you're curious, I will include the link to this video. So that's how I remember this journalist. Anyways, let's check this out. Heejin responds to allegations of involvement in Hanni's labor complaint. Fictional story. Apologize immediately. That's the title. Heejin strongly denied media reports accusing her of being involved in NewJeans member Hanni's workplace harassment complaint filled with the Ministry of Employment and Labor, calling the reports false and speculative fiction. She demanded the articles be deleted and an official apology issued. Now, on January 16, Heejin publicly shared her message exchange with the reporter responsible for the article on Instagram.
In the reporter's message, they stated, "We reported part of a conversation from September 14, 2024 between you and the uncle, right, related to the Ministry of Labor. Please let us know if you'd like to share your response." Minijin replied, "You've been publishing false reports daily, and I must ask, I do not know any officials from the Ministry of Labor, nor have I ever given instructions or made any requests. All the content reported is purely speculative and entirely false." So she's saying that this article that the same journalist reported a few days ago is false too. Okay. She further explained the contact from the uncle came unexpectedly on that date. If you reviewed the full conversation, you see that there was no relevant discussion on that day, nor was I the speaker in any conversations before or after the date. I'm not sure what she meant by that. Like, I was not the speaker in any conversations before or after the date. In fact, it was the opposite. I was being prompted. Okay. Minijin criticized the report for reconstructing the conversation with unrelated content and selectively using screenshots to make it seem as if there was evidence behind the claims. She added, "Portraying me as a speaker and creating misleading narratives is a serious violation of journalistic ethics." Okay. Min also suggested that the media outlet may have been influenced by HYBE, saying reporting unverified and groundless claims as facts makes it hard not to suspect that this article was commissioned by HYBE. And once again, she said the same thing to the former Adore employee who allegedly suffered from sexual harassment and workplace bullying. Meanwhile, the individual who filed a complaint with the Ministry of Labor stated in an interview that day, filing the complaint and publicly sharing the ministry's full response was a legitimate action to uphold the public's right to know. This has nothing to do with Minijin. So, I guess this, I'm assuming that this person who filed a complaint is the so-called bunnies, but yeah, that's what they said, according to this article. All right. Now, so I've talked about this, 장우정, and then, yeah, I've talked about the 조선비z reporter's article, the initial leak about the Telegram chat on this video. So if you're interested, go check it out. Now, another article. This one is from Yoon Hae-young, journalist Yoon Hae-young, and I remember her as well because so she's part of Sports Today and she's written on Minijin case, and she had pointed out some, wrongdoings that Minijin had been doing, especially the fact that whenever journalists try to report on something that might act or that might be unfavorable to Minijin, making it sound like she has something done wrong, that whenever that happens, her lawyers and McCall Consulting Group reach out to journalists and say that if you do not edit your article or delete your article, we will take all actions, including legal actions, accordingly, right? So she has written about that back in October. So she was clearly, not happy with how Minijin had been handling articles about her. So today she wrote an article about this whole issue, right? In the beginning of the article, the journalist summarized what had happened, right, between 조선비z journalist and Minijin. And later on, so in the beginning, the journalist said, Yoon Hae-young said, on January 16, 조선비z revealed Telegram messages exchanged between Minijin and Mr. A, the uncle of a NewJeans member. The report suggested that regardless of the conversation's specifics, so this is the important part, right? Regardless of the conversation's specifics, Minijin's prior awareness of the labor complaint implied she was involved, fueling suspicions of her interference. At the time, Minijin was serving as an internal director at Adore,
Industry insiders argue that sharing and discussing potentially harmful company issues with an artist family could violate her exclusive contract and breach her fiduciary duty as an executive. Min also faced previous allegations of knowing about Hanni's unannounced appearance at the National Assembly's audit session. Once again, referring to this report by Dispatch and this photo, an event even Adore reportedly wasn't aware of. According to Dispatch, on October 8th, a day before Hanni's testimony, she visited Minijin's studio holding the subpoena notice. This one. A lawyer from the Sejong law firm representing Minijin was also present. They reportedly spoke for over 4 hours. In response, Minijin remains entangled in... In response, Minijin publicly disclosed her conversation with the Chosun reporter on social media, firmly denying the accusations. Meanwhile, Minijin remains entangled in tampering allegations, although she has consistently denied rumors of seeking external investments. Controversy reignited after a photo surfaced on September 30th. Was it September 30th? Showing Minijin meeting with the chairman of Kosdaq listed company Double Link and Mr. A. Let's see. Despite labeling the claims as false, Minijin has not provided specific explanations, deepening public suspicion. Let's see. So, Double Link's chairman later claimed Minijin is blatantly lying. He stated that Minijin approached him for investment discussions in late August with Mr. A acting as an intermediary. I talked about that interview in this video, so if you're interested, go check it out. I'll include the link, the interview with Double Link chairman. The chairman further alleged Minijin asked, "Can I take NewJeans with me?" I advised her that if she left the door, the company's value would drop, making it easier for her to take the group. Calls for clarification on these allegations continue, but Minijin has remained silent on the tampering issue. So, yeah, once again, journalist Yoon Young is saying that Minijin is not, speaking up about what's, these important issues, these tampering allegations, and yeah, I that's interesting, right? And at the same time, what's interesting is the fact that we're getting more and more leaks, until mid last year, all we had was conversations between Minijin and former vice president of Adore and Minijin and the shaman, although it was quite a lot, maybe just too much. But now we're getting more. And this time it's conversations between Minijin and the family members, right? So I don't know. Maybe we're gonna get more interesting stuff in the near future. So we'll see. All right, I think I've talked about all. September 3rd, Minijin falls the night. I was Kosdaq. That one. Yep, I think I covered all. All right, so what do you think? If you have your opinions or any details that I left out, add them in the comment section. And as always, let's try to stay positive and respectful for everyone and classy. Okay, and if you haven't already, subscribe to my channel. And if you have already done so, have a fantastic and wonderful day. Peace and love. Oh, by the way, I have a second channel called Classy, right? And there I made a video today about why Korean people, some Koreans, are obsessed with American flags, and why some Koreans reported IU, the celebrity, to CIA. If you're curious, go check it out. See you guys later. Bye-bye. Peace and love.